Yeah, then again have to remind the bodhicitta, because without the bodhicitta, then Снова я напоминаю про бодхичитту, all whatever we do, потому any что все, virtuous что мы делаем, or merit, accumulating merit, or doing все prayers and накопление practices, заслуг, совершение that практики, not necessarily become path for liberation, это to attain enlightenment. должно So that is становиться why путем we generate освобождения. bodhicitta, thinking about one wants to Поэтому help and benefit говорится, all the что parallel мы sentient зарождаем beings намерение to be бодхичитты liberated на from благо the всех живых suffering of существ samsara and cause of samsara, and wants to и lead от them причин to страданий ultimate и happiness, прочего. the И stage of для the того, enlightened чтобы Buddha. And for that reason, все then one wants достигли to, состояния listen Будды, this для этой цели every мы six aspects of dharma практикуем that which has 6 its аспектов own дхармы, specific purpose and benefit, and according to that и one wants to train если мы one's хотим mind and try to тренировать наш ум apply into practice in one и применять daily все это life, на практике в повседневной so жизни, that will help to accumulate merit это будет нам в and помощь для also накопления accumulate добродетели wisdom. и накопления And мудрости. the merit and wisdom accumulation is И the накопление cause and condition for заслуг и мудрости just являются temporary happiness and причинами и then условиями also ultimate happiness. относительного Even to attain счастья и enlightenment, need окончательного lots of счастья. accumulations of merit and accumulations of wisdom. Все это накопление заслуг и мудрости. So with that intention, А с then этим we will continue. мы продолжаем. Now this part is talking about, which is saying, Nora ni Здесь наш разговор. So there are possibility of Есть just which is возможности, similar and which one can be confused, even it is just kind of like a есть возможность нам запутаться каким-то ordinary образом. emotion. Maybe one could feel and think it is the У нас есть like обыденные эмоции, emotion related with like renunciation. которые So like that there are относятся kind of like a easy с to тем, чтобы be от них mistaken. отказываться. So that kind of Но в этом можно совершить 60 ошибку. aspects of Dharma training. Есть 6 аспектов дхармы для того, чтобы все это прояснить.
So that these two just possible to what they can be confused. Здесь It's можно like запутаться. where one have so much devotion into Если the есть большая object of преданность refuge к and объектам then the прибежища dharma и and к guru, дharме, and because of that one kind of like feel и из-за a little этого bit of like a melancholy kind of like feeling of мы чувствуем, emotional, a kind of like a sense of feeling of renunciation. мы Then чувствуем that which is possible to kind of be потребность mistaken воздерживаться, что ли, от or какого-то своего confused. The поведения. other aspect is И that другой аспект which is заключается saying в том, что because some condition все then могут one ошибаться. feel kind of uncomfortable or uneasiness and some sort of kind of У всех emotional нас feelings. возникают So эмоциональные that is ощущения, kind of которые like бывают based непростыми. on the ordinary emotional feeling that one could happen like У that. всех могут And происходить эмоциональные ощущения. Something that which И is correct is что-то, because of что может certain здесь devotion and because of исправить understanding положение, of the это essencelessness of преданность, the samsara. Then one's mind also feel понимание kind of some sense бесполезности of kind of самсары. emotion. So these two are Вот in эти два reality аспекта it's two different, but one may составляют одно единое. possible to just be mistaken in this way. Таким That is образом one можно thing. ошибаться. Then second, Это первое. Второе. So sometimes Иногда concept kind of fully dedicated into the kind of like a devotion мы and полностью then the преданы practice и and преданы feeling of практике, sense like renunciation and according to ощущаем that one feel то, что мы like способны extreme отречься, kind of feeling of just genuine и у нас по-настоящему faith есть and devotion преданность that и вера. which could be kind of like a very strong feeling in that way. Это довольно-таки сильное That ощущение means в целом. that which can be possible to be easily confused is that В чем здесь можно запутаться? contrived devotion, where one just kind of create, oh, I have devotion, faith, А можно говорить то, and что есть also which is преданность, more like a kind of like a more но verbally kind of expressing just это I have будет faith and devotion and so forth. более внешним проявлением. То есть мы будем говорить об этом, то, что у нас это есть, и пытаться это показать. Но в реальности может быть совсем иначе. But one is contrived, one is more genuine. Одно из So них, the то есть настоящее ощущение, оно действительное, contrived devotion will not last long because it is very temporary. временная преданность из-за того, что ну, как бы в надежде получить какие-то блага, это ограниченное ощущение. Experiences of the just trust and devotion that can be more genuine. So that which also kind of need to have some Все just это understanding instead of just должно сопровождаться пониманием, кроме как просто слепым повторением. Then the other possible to kind of mistake. А другая частая ошибка kind of relatives and families and friends среди that where one друзей, have so much семьи, of kind of a feeling of just love and affection. Всем, кому вы испытываете ощущение being so used to in that way, среди общества, кого вы испытываете ощущение счастья, strong positive kind of determination to be kind of like a loved and это наше желание, возможно, быть в этом обществе и быть в обществе любимых, чтобы нас любили, чтобы мы любили. Это и в этом может быть искреннее ощущение любви и неискреннее ощущение любви. То есть не истинное ощущение любви – это как бы требование от других в попытках что-то получить. Which is also kind of possible to
be mistaken or kind of like confused. Но вот мы их часто путаем. Любовь из эго и любовь бескорыстная. These two is also can be very possible to confuse because as one do, for example, like a meditational deity practice. Если мы совершаем практику медитативного божества, the compassionate deity, сострадательного божества, and as one do through the visualization, и если мы это делаем с визуализацией, поддерживаем, накапливаем мантру, then according to that, one may experience то вместе с этой практикой мы можем начать переживать состояние блаженства, и в результате чувствуем себя, как будто мы распознали настоящую суть ума. То есть нам дано какое-то завершение, достижение. Чувствуем, будто мы получили благословение. Это можно спутать, поскольку мы делаем это как ежедневную практику. Но бывают такие мары, бывают такие неблагоприятные силы, которые хотят создавать препятствия. Поэтому говорится про Мару, про дьявола, когда мы испытываем как бы радость и счастье, но при этом это настолько запутывает и привязывает. To not be mistaken and to have the correct understanding, then they say, и для того, чтобы получать правильное понимание, that can be more stable and more inner feeling and more необходимо peaceful feeling. Необходимо понимать, что божество дает более всего чувство успокоения. Creating obstacle and that which one feel like receive some blessing. То есть вы будете себя чувствовать, как будто вы получили благословение, но and little bit of sense of like a wonder, that thing, oh, what is this, or maybe it is blessing, like that. So if one have tiny bit of kind of like a hesitation, если у вас есть сомнения, kind of like a doubt or a little bit of confusion when some sense of kind of или какое-то ощущение запутанности, experience as feeling, that means it is the obstacle created то by это означает, что это препятствие, созданное Марой. Natural and more lasting, long, and the kind of feeling inner peace, then that И is the если, actual blessing если же or это сопровождается благословением божества, ну то есть если благословение божества, так сказать, сопровождается беспокойством, то это воздействие Мары. Если нет, то, соответственно, это можно считать настоящим благословением. The fifth to kind of something very similar is здесь что-то очень похожее. With the great, some, for example, like some kind of masters and realized beings or bodhisattvas, если through kind of accomplishing with the kind of bodhicitta and have the genuine compassion, практику из-за истинного сострадания, из распознавания пустотности, делаем на благо всех существ. Это также может быть спутано who don't have that any genuine bodhicitta not за arise
отсутствием бодхичитты. То есть это не настоящая бодхичитта, не настоящая мысль принести благо всем существам, потому что мы действуем из-за каких-то мирских побуждений. People say, oh, this is very great being or very great master or very И люди будут думать, generous in kind of like doing all those. So, человек делает великие дела, но при этом внутри себя будет иначе. Activity to benefit other beings, but according to the kind of individual intention. В соответствии с индивидуальными намерениями мы можем just realization of emptiness and compassion and truly feeling. The other one is doing only just мы можем понимать, to gain the fame. В общем, можно действовать из побуждений бодхичитты, а можно нет. Вот. И эти вещи очень часто спутываются, особенно со внешней стороны. Это сложно различить. С одной стороны, а если есть две ситуации, которые случаются, criticize the other and then praise the other, but one have to know which is more kind of genuine way of следует различать, где настоящее, а где нет. Следующее. Yeah, so these are more, kind of like a tough. Это более сложный вопрос. Why I'm saying tough is а почему я говорю, что здесь сложно? Потому что если вы не занимались медитативными практиками, не медитировали на пустотности, то вы не можете знать, что все это означает. И, возможно, будет сложно это понять. Then they just get so deep into the серьезные практики, они исследуют медитацию очень глубоко и медитируют на сути ясного света также очень глубоко. И у них есть настоящий опыт переживания, и они остаются в сияющей сути, где нет концепций, нет эмоциональных переживаний, нет искажений. Ум очень ясен. И его природа ясно сияет. А с другой стороны, может человек сидеть и думать: о, я медитирую в пустотности. И говорить, и проговаривать это словами. То есть пустая пустота, where all everything is just experiencing, то есть быть в ощущении медитации и воспринимать пустотность, подобное пространству. Нет формы, нет существующего, нет восприятия, просто пустотное пространство. Это больше похоже на медитацию шаматхи. Which one may fall into the formless God realm. И это ведет к перерождению в мирах без форм. These two, also can be possible to be mistaken, which means также можно совершить. In this kind of empty, just merely empty space and за счет пребывания в пустотности, то есть пустотность медитации или медитация идеей пребывания, неясный свет. И эти вещи важно распознавать. И чтобы квалифицированный мастер за вами хорошенечко наблюдал и вел. В соответствии с той практикой, которая у вас раскрывается. Then other aspects of the sixth
ways of just examining its kind of Еще nature. есть несколько That аспектов. Распознавание, исследование сути. That as one kind of like examine when one feel kind of Когда like мы чувствуем emotionally kind of sad or эмоциональный kind упадок, of lonely одиночество, and even just because of sometimes doing these practices sense of renunciation or sense если у of нас generating в compassion практике and есть as ощущение the practice зарождения one done, then one may сострадания, feel like kind of и just при этом sadness or loneliness, just все это emotion. сопровождается So when эмоциональным those happen, упадком. they show tendency. So then one could do just И тогда instead of continuing feeling of those sadness or melancholy, постоянно one just try пребывая в to этой look into меланхолии, the just true nature of feeling of говорится, just emptiness, посмотри, and that way or the like looking into the nature of mind to в experience that суть ума, emptiness, кто that это will kind of переживает. like clear out. И таким образом ощущение растворяется, ну, то есть очищается. Don't remember that. Timela cheje shime rongde ni guru de. Chunyi rongjam ombo dangshin sel. Tongba he bu mintum kibu de techer mano cheta sheba che. Then that as one getting devoted into these kind of like object of refuge, Если or мы kind of углубляем daily practice, приверженность or объектам, even doing прибежищам, anything like a vipassana meditation если мы practices, углубляем and нашу then as one do that медитацию practice, випассаны, then when one kind of really experience the blessing of the и object когда of refuge мы or the по-настоящему or the чувствуем благословение со стороны or объектов the прибежища, deity, гуру, kind of when божества, one truly receive, then one could do kind of from in a much deeper level, то на более from the глубоком inside, уровне, one could feel that внутри kind of себя мы devotion, можем and чувствовать through which one could возрастающую understand the преданность, qualities of the через like которую мы Buddha Dhamma понимаем Sangha or the qualities of the качество kind of deity. Будды, Дharмы и Сангхи и качество And божества. that if it is the genuine one, Если then это it чувство will last настоящее, long то and оно will not change. непрерывно и не Other меняется. than that, the devotion we say, В from противном the случае like verbally talking about, oh, I have иногда devotion to говорят, the object of refuge or guru or у the меня kind есть of преданность deity. к объектам прибежища, к божеству, Those гуру. are just merely Говорят like a вслух, words, но это rather просто than слова. kind of internally feeling Это не внутреннее anything about ощущение. kind of devotion. So that which is also possible that be kind of like a mistaken. Вот такая ошибка может возникнуть. Then towards the teaching comment. Once one gains some genuine devotion, Когда then настоящая one doesn't have преданность any проявилась, of those kind of like a то attachment or нет grasping больше in цепляния, relation with привязанности any other kind of like worldly phenomena or worldly мирским experiences or worldly переживаниям, kind of мирским relations that явлениям one feel и like мирским there is no any отношениям. much kind of meaning or importance in that way. Нет в этом ничего That важного way, более. where one's mind go much deeper into its like Итак, ум true, genuine
devotion of погружается kind of internal feeling в based настоящую on the actual blessing that which неподдельную one преданность. received. И этим обретается благословение. And then some, kind of like oneself, and then the, whatever the object. For example, like, kind of one never really, feel that the qualities of the Buddha Dharma чувствуем Sangha, качество then Будды, Дharмы и Санги, that is not possible. One can gain that kind of, devotion, because it is of already kind of distant. For example, like, или если, то есть если мы чувствуем качество, those то who are, kind of far away, then one преданность doesn't feel обретается much about the, kind of по-настоящему. Если же нет, affection то or feeling of, преданности не может kind of like возникнуть. closeness. Это And ощущение некоторого one who is more родства и close, близости. then one have the И feeling of когда more, kind of возрастает affection это and ощущение feeling of love, родства и близости, like that, kind of where in one's естественно, mind, возникает how it ощущение goes, любви. sort of, two different directions. Those Вот things, так ум может идти в happen, двух but различных here, направлениях, и могут according to the случаться practice, разные one результаты. have to train one's Но mind. если мы Whatever практикуем sorts of и devotion that упражняемся, one feel, try to тренируем наш continue in ум, that way, то and through which there is ощущение possibility преданности one could receive the культивируется. И таким же, actual accomplishment. таким образом оно может достичь состояния зрелости. Then one receive that actual accomplishment, and one also naturally feel very joyful И, and естественно, kind of возникает like blissful ощущение and радости happiness, и счастья more or less all the time, without any other в specific любое kind of время reason. без каких-либо причин для него. And such kind of like experiences of something, kind of И like blessing такие or accomplishment. переживания, блаженство, достижения, Again, if it is like the Maras, если они приходят из kind of disturbing активности мар, like которые practice, создают if it is препятствия, something happen like that, then one's mind то also kind of feel little bit strange ум feeling, будет and ощущать себя also странно и not беспокойно, kind of like stable. Also feel неустойчиво, like a little bit nervous about kind как of будто нервничает even it looks постоянно. like a blessing, but one feel И kind of даже like a это, nervous если внешне or выглядит как strange feeling, благословение, то then means сопровождается it is the странным переживанием. obstacle. Это Maras будет creating признаком obstacle. препятствия So Мары. those things one should not take it И не as стоит kind of это like a genuine, принимать and за one should настоящее. kind of try to let it go or don't Следует mind about it. скорее освободиться или просто не обращать внимания. Then these are again similar. Далее, Those похожим great образом, beings who are genuine, masters, есть существа, who have, kind of like a similar like as before. Those who have great compassion and those обладающие who великим could understand the состраданием sufferings of и all могут other понять sentient beings, and страдания всех живых существ. one sincerely and truly wish to kind of И по-настоящему benefit хотят others, then принести пользу those другим. kind of like genuine ones, they never expect. Вот They never такие expect any kind существа of не reward ждут or any наград kind of like just thankful or appreciation или for whatever благодарности one just kind of do за то, for что они those сделали. kind of like beings. Never expect anything. Никогда не ждут ничего But такого. then those who are just kind of like try to be kind of kind and Они caring and try to do бывают еще so much люди, of которые helpful for kind of others, and that помогают again, which другим. it is maybe related with kind of 8 worldly concerns. Но это Then может they are проистекать always из мирских kind of like причин. expecting, И тогда or такие I'm люди just being very ждут nice, and so that way people благодарности. may То есть appreciate. они I делают try to be что-то very для generous, чего-то. so that kind Я of буду сейчас I may щедрым, also чтобы get потом some kind of получить reward out of it. награду. That way, kind of possibility of thinking Они in that way. исследуют So the genuine возможности way of и ищут the их. genuine
beings and the настоящие masters or существа, the неподдельные practitioners существа, that практики и whatever мастера, they do to benefit or что to help то, что others, они делают на благо и в more or помощь less, другим, just one doesn't have any expectation они не ждут from the ничего other. взамен. And those which are not genuine and only just doing Если kind же of есть similar act like мирской that, интерес, but expecting for то just обязательно some будет ожидание reward or награды. expectation for kind of like appreciation and or like fame, or just say, oh, this person is doing all this О, kind я of сделаю сейчас generous вот так, kind of like contribution, and so затем people, that way получу one нечто благоприятное expect to взамен. just become fame. So those also have some benefit, but it does Конечно, not в определенной become that степени actual cause такое and condition поведение for будет kind of приносить liberation. приносить благо, но это не может стать причиной освобождения. So again, individual practices also. When one do И про индивидуальную meditation практику. practice in kind of like emptiness without Если мы медитируем на elaboration, пустотности, means the emptiness almost that no thought, but it is и нас не always посещают in union мысли, of the clarity, emptiness, но and важно помнить, что clarity or в luminous. этой пустотности не обходится без Once ясности. the true nature of mind, Настоящая суть ума, to experience that, для того, чтобы ее when we look пережить и into our распознать, mind мы смотрим в ум, and try to find it out, смотрим умом ум и пытаемся исследовать, what that mind looks like, каков ум. whether that mind has any kind of shape Есть ли у or него color форма, есть ли у or него цвет, form or any kind of characteristic. или какие-то So that way, характеристики. when one look into one's mind Если and смотреть, when one just исследовать thoroughly ум, search through it, then просматривать его in насквозь, reality and from the absolute point of и view, с абсолютной точки зрения one находить, cannot find что one's mind ум to невозможно обнаружить. identify, oh, my mind is Невозможно looks like this, идентифицировать то, что ум or my выглядит, mind has допустим, this вот kind так. of shape Вот or такая у color него or форма, form вот or такой у него substance. цвет, Cannot такая find, субстанция. because Невозможно это найти. according to the absolute true Потому nature of mind, что в mind соответствии is с kind of like абсолютной сутью emptiness, cannot ума, find, empty, она, almost like он space. пустотен, подобен But пространству. that day, when one experience that emptiness like space, Но когда мы it проживаем has the пространство ума, what's the inseparable то nature of that emptiness оно have that нераздельно awareness. с осознаванием. Just be aware. Оно осознает самое And себя. that day, that if one could experience И если and try to rest in that мы nature in form of meditation, погружаемся which is в called суть ума чинyi ngangjam, в медитативном переживании или just без медитации. continuously abiding in that Это absolute nature of постоянное kind of mind, пребывание в абсолютной сути ума еще because of that называется. one's kind of senses, five senses. У нас Senses are есть very 5 clear чувств, and и они при этом ясны, very sharp очень заострены, and very active in its kind of активны. just knowing the phenomena. Они познают But active doesn't явления, mean that involves so much of conceptual thinking. но So не conceptual вызывают thinking is концептуального not the мышления. kind of genuine Потому что концептуальное meditation мышление practice. – это не практика Because медитации. once abide into the absolute nature of Когда mind, мы пребываем в абсолютной that сути it ума, cuts through all sorts of то это пребывание conceptual прорезает mind or emotion or все afflictive emotion. концептуальные These мысли, all все will искажения, be все kind это. of like gone. Only that true nature of mind Настоящая abide. суть ума остается. So that experience, and then the other is that again similar like just oneself sitting in meditation or А с другой стороны, then one just sit there. если мы пребываем в медитации After в some time, пустотности, it is almost то like через некоторое время like
meditational absorption мы можем обнаружить, into, что kind of like a nothingness. у нас может так that случиться, что мы which, погружаемся в пустую пустоту. if one just, fall into that И nothingness experience, это then after some time, it проживание just пустой пустоты, ничего, goes into what is called the neutral state of mind. оно So приводит к that is not нейтральному even состоянию close ума. to, kind of shamatha. Это даже не That which шаматха. is, kind of like mistake. So Это here, ошибочное состояние ума. try to differentiate between the, like Здесь the words, есть emptiness. That kind of попытка like провести разницу the true, между that absolute true nature of, kind of mind as emptiness, which is always, пустотностью, kind of the awareness is there. которая всегда озарена ясностью. Then if one doesn't have that experience, Но instead of, если emptiness, it's just kind of like у нас almost like a, не пустотность, озаренная ясностью, а черный лист, which both белый seems like лист, no thoughts, no concepts, пустая no пустота. emotions. Ни But мысли, one ни is концепции, with the ничего. clarity, sense of the wisdom. One is Не освещена complete эта blackness. пустая пустота So, ясностью. kind of really don't have that awareness. So Не that is осознается. the mistake. Вот такое And these two, состояние ошибочное. just individual practitioner, one have Это to с точки know, зрения индивидуального kind of, практика. how to differentiate И нам into нужно in the state понимать, of when как их oneself doing the различать, эти meditation. два состояния. Teacher manoro chada sheba ches, chicho tugi tamwan temba ni, kewa chicho tare denda ches. Then one this another this six kind of Дальше есть that which is еще saying 6 качеств. if you have one thing that is good enough. Говорят, что если хотя бы одно присутствует, And не that совсем понятно. instruction or that just the knowledge to understand. Эти наставления даны kind of like для what того, is that kind of that чтобы one thing that if you have that it is good enough. понимать The first thing и saying различать. kewa chicho tare detache. So one lifetime of В being as a течение human, одной жизни человеческой, where you from the window also you may hear the precious human kind of у form. нас есть драгоценная человеческая форма. That once one have that one thing that Когда у нас of the есть precious human form драгоценная that which is человеческая good форма, enough, in that one need to just нам engage нужно into kind of like practice вовлекаться в that практику, which one can truly gain some experience in где мы this можем lifetime. получить So непосредственные that is переживания в течение одной этой жизни. One thing of the one precious human life that Одна which could be драгоценная become человеческая meaningful. жизнь может стать Then очень second, значимой. then one way or one method Один that which метод, is good enough в that котором мы one could очень have хороши, enough accumulations of merit может создать is достаточное that накопление that заслуг. where the accumulating merit through the И the накопление object заслуг of refuge через and объекты with прибежища, the kind of like the one's master or the guru а через почитание гуру, that where one could see that one's когда root guru мы is видим, что kind of наш like коренной гуру, like the enlightened Buddha. это пробужденный Будда. So if one could have that Если у нас like есть the guru yoga practices подобная практика and гуру-йоги, in the sense of like the concentrated devotion то, to perceive that концентрируясь one's на root guru is преданности, as a kind of enlightened Buddha, на том, что наш коренной гуру – that это пробужденный Будда, is good enough to accumulate enough этого merit будет достаточно для накопления in заслуг one's kind of like a practice. в чьей-то личной практике, These are all в индивидуальной практике. in a way mind training plus kind of experiences. Это тренировка ума плюс переживания. Все Even это. the just
В начале, когда наш ум еще не хорошо натренирован, в особенности с точки зрения преданности и понимания качеств, трех драгоценностей, гуру и прочих, то не просто увидеть коренного гуру как Будду. Поэтому все эти учения даются постепенно. И если мы пытаемся развить ощущение преданности, то снова и снова мы принимаем прибежище, делаем гуру-йогу, и через эту практику мы распознаем, что это не просто благо от почитания объектов прибежища, но мы также распознаем, что наш индивидуальный поток ума практикующего также очищается от омрачающих эмоций и становится чистым, ясным. И так мы начинаем видеть гуру как пробужденного. And then the one activity that is good enough that which can be beneficial for the, like a practitioner. Одной практики достаточно. Or kind of like in general. And what is that one activity that is good enough is that like engaging into the Guru Yoga practice or daily yoga practice. Она может быть разной. Может быть гуру-йога, может быть преданна божеству, то, чему человек привержен полностью. Только одной этой активности будет достаточно. Есть много вещей, которые мы можем совершать в этом мире. Но мы заняты образованием, работой, наукой и всеми прочими мирскими активностями. Они хороши в относительном смысле, но в окончательном смысле они не могут принести полноценного результата. Такой, который будет значим в конце жизни. Но если мы совершаем одну практику с полной преданностью, то это приносит окончательные блага. One could experience is meaningful and also it lasts long and also bring to its kind of ultimate fruition. С неприходящим результатом и постоянными плодами. So precept. So теперь обеты. Almost all religion there are also have some sorts of precept. Во всех религиях есть обеты. Некоторые обязательства. One precept is good enough. Одного обязательства может быть достаточно. And they say, what is that? Just a precept. И что это за обязательство, которого достаточно? Enough that which is beneficial this life and in the future, and also that it can, kind of lead to kind of liberation. So that thing что is, это приводящее к освобождению? One just kind of like that one precept try to get rid of all other sorts of activities that which заключается в том, чтобы мы not kind of like очищали in the field of dharma, поток ума от мыслей, не относящихся к дхарме. Which means any sort of worldly, kind of like just kind of precept, any kind of worldly, activity
any kind of that which falls into negative side. Все, что вас отдаляет, все, что попадает и привлекает вас, скажем так, на негативную сторону. Which one, understanding that, and which one try to, kind of like abandon. То, что нас склоняет куда-либо. Not to get even a single movement of thought. Никакой мысли, никакого движения, никакого действия не должно быть вот в эту сторону. Of the, kind of like a non-dharma, в сторону kind of like a противоположную дарме, or non that which is kind of like a, which is not in accordance with the kind of like actual dharma practices. То, что не соответствует реальной практике дармы. Then one introduction that which is good enough is that введение которого достаточно. Введение – это ознакомление с сутью ума. То есть, когда даны наставления, когда вы ознакомлены с умом, и дальше практиковать это. При наличии ознакомления достаточно будет практиковать. И в этом может возникнуть опыт переживания, недвойственности, пустотности, ясности. A sense of total emptiness, but still never separated from this awareness. Пустотность, но не пустая пустота, а освещенная ясностью, светом ясности. That somehow one just try to engage into practice, and if that like the master introduced to oneself. About the absolute nature of mind. Возникает у нас в практике после ознакомления с нашей сутью ума. Говорится, что этого достаточно. Все остальное может быть очень разнообразно, есть разные способы введения. Но это может также в основном быть мирскими делами, мирскими активностями. More relating to the higher tantra or higher Теперь view. Что касается высших тантр, высшего воззрения. This one lifetime that which is good enough to engage into practice. В течение одной жизни мы можем вовлекаться в практику. One method of accumulating merit. И один способ накопления заслуг, эффективный метод накопления заслуг, это видеть гуру как Будду. That which is good enough, that kind of engaging into those kind of guru yoga practice. One precept good enough, that which one одного try to обязательства достаточно. Anything that is это оставить все, что не относится к дарме. Все, что не относится к дарме, это мирское. И то, что провоцирует омраченные эмоции. И один превосходный метод ознакомления, который достаточно хорош, это введение в суть ума. Далее, одна практика, которой достаточно. Первое, это поддерживать то, что с чем нас ознакомили, с абсолютной сутью ума, пребывать. So this if oneself not lose that, и не позволять себе все это терять. Then definitely one could have the ultimate result. Будет окончательный результат. The enlightened nature of mind.
То есть будет проявлена пробужденная, незагрязненная суть ума в течение этой жизни. Then now another profound technique Следующая глубокая техника of that instruction. этих наставлений. There are six profound Их всего aspects of Dharma 6. in form of instruction. И здесь воспринимать дарму в форме наставления. Видимо, 6 рекомендаций воспринимать дарму в форме наставления. И если вы хотите, чтобы дарма вам была на пользу, то нужно посмотреть, какое учение, какой способ вам лучше подходит. Правильный ли это путь, ваш ли это путь? Имеет ли все это смысл? Вот в такие учения нам следует вовлекаться. Учение Дharma само по себе многоуровневое. Есть хинаяны, есть хинаяна, колесница практика Махаяна, но внутри Махаяны есть уровень острого ума, уровень среднего ума и уровень медленного ума. На уровне учения острого ума есть острые, средние и острые, медленные. Это все вместе разделяется на 9 ян, на 9 колесниц. Это 9 способов вовлекаться в практику, что в итоге помогает проявить освобождение. Но разница в следующем. В зависимости от индивидуальных предрасположенностей последователя. Для кого-то подойдут разные учения. То есть, если у вас ум медленный, то он не совпадет с учениями уровня острого ума, тем более острого. Это не будет резонанса, не будет понимания. А для острого ума, если вы даете учение медленного ума, то острый ум скажет, а что это вообще такое? Почему говорят, что Будда Шакьямуни давал очень искусно все 9 ступеней учения? Но в реальности, когда учение Дharma дается, как вообще Будда Шакьямуни давал учение? Он знал, что все его последователи обладают разным уровнем ума, и в соответствии с их способностями он и давал эти учения, чтобы они были наилучшим образом впитаны и распознаны. Иначе нужно обладать, иначе говорят, нужно обладать ясновидением, то есть видеть, что за ум, через провидение. И в соответствии с провидением необходимо давать острому уму наставление острого ума, а медленному уму давать наставление медленного ума. If that doesn't have this clear voice, then one have to вот, и если нет этого провидения, необходимо задавать вопросы для того, чтобы понять, какой уровень будет полезен этому конкретному индивидууму. Это наиболее правильный способ даяния учений. Но сейчас обычно недостаточно времени для того, чтобы проходить все эти ступени, выяснения, какой там уровень ума.
И что делать с этим? There may be, some are sharp level, some are middle level, some Кто-то are, kind of dull острый level of ум mind. имеет, кто-то But these средний, teachings, кто-то kind of is also, притупленный. some are, as this kind of like teachings given, in generally, Эти those who are учения в sharp level of целом mind, more даются sharp level of these teachings kind of resonate. And для those who are, kind of middle level of the mind, острого ума. then this И потом middle смотрят, level of sense of these teachings can resonate. On those who are lower level of the kind of mind, то есть they could эти just в основном understand the сейчас simple ones, they учения understand, даются or more, смешанным методом, и в tough ones, they зависимости could от not understand. способностей часть людей That понимает is why, большую часть kind учений, of like часть out of which людей all понимает those меньшую teachings, часть учений. not necessarily everybody could Так understand что exactly in that way. не все учения So понимаются there can be именно так, always, как они some could переданы. understand, Есть just уровни more, понимания. deeper, higher. Some could Выше, understand ниже, less, and some глубже, could even understand, поверхностнее. just whatever possible, one could get through. And also, kind of one could do remember, understand, and И retain. необходимо Those who are, помнить, kind понимать of low level mind и and делать. other higher one, then Если вы first на of all, низком уровне don't ума и understand потом what идете that на means. высшие And so that учения, is why it то cannot вы не retain. сможете So понять, вы that не is why it сможете doesn't remain in their mind. срезонировать, и So это не that, останется в here уме. it is saying, in the similar Kangpen tense, whatever Dhamma teachings one receive, just see that which is more feeling beneficial for Какие бы oneself, учения у вас for не one's mind. возникали в доступности, смотрите на те, которые вам больше помогают. Then the second that thing, those who wish to tame their mind, means to tame mind, Те, кто means хотят try to, kind of успокоить ум, like training this our mind, wild mind, where we have this укротить very ум, когда он strong становится afflictive emotions. диким. And within the У нас afflictive emotions, есть отвлекающие kind of like эмоции, которые individuals, certain kind of like emotions are могут much stronger than certain kind оставаться of like очень emotions. сильными. Some are very, very short-tempered. То есть в зависимости от нашего темперамента это еще работает. То есть у кого-то сильно проявляются эмоции, у кого-то не так сильно. Some are very strong with the anger. Допустим, у кого-то кто-то естественно себя чувствует сильным гневом, кто-то естественно себя чувствует сильной завистью, кто-то с сильной гордыней, кто-то с желаниями, а кто-то просто в неведении и не понимает ничего, и нормально живет. Эти омрачающие эмоции — это то, от чего нам следует избавиться, то, что нам следует очистить практикой дармы, и затем развить все благоприятные качества настоящей сути ума. Для этой цели говорится, что необходимо видеть, какой метод или какая техника, какой способ практики наилучшим образом помогает. Then the third, then those who wish to attain Те, the Dharmakaya, хотят which means the Дharmakaya, absolute true nature of mind, which is the highest level. So in Dharmakaya, there is no mental elaboration. В Дharmakaya нет ментальных And построений. in Dharmakaya, there is no В samsaric mind. Dharmakaya нет обыденного ума, This our present самсарического mind ума. is not existing in В Dharmakaya Dharmakaya level of он не enlightenment. существует, Because the Dharmakaya потому что level of mind is only wisdom. уровень мудрости Dharmakaya So это просто мудрость. Мудрость и все. That only that enlightened mind, И этот which пробужденный that ум, kind of like experiences, everything is perfectly enlightened
переживает все абсолютно полностью пробужденным, наделенным лучшими пробужденными качествами. Вот такова Дharmakaya. Achieve or obtain the Dharmakaya, Chubutomdi, Sujung Jurge Sung. So, kind of one have to follow this, kind of like highest level of the, technique or method of the meditation, such as like directly, kind of like knowing about the absolute true nature of mind. One have to concentrate on it. Rest all are maybe still not that much, kind of like a beneficial for oneself. Возможно, это будет лучшей практикой. Нужно смотреть индивидуально. Then, once one gains some sense of the, experience of the true nature of mind, мы получили восприятие so подлинной one wants сути to ума. continuously maintain that, kind of И like поддерживаем experience. этот опыт переживания, пребывания в сути ума. Говорится, что необходимо концентрировать ум для того, чтобы он не отвлекался, не выпадал из пребывания в абсолютной сути. Where one could have the, just a perfect method application for oneself. Для этого нужны совершенные методы, которые применимы для каждого. So look into one's mind. And then Judy is kind of like this, our mind, moment to moment, all sorts И of этот наш thoughts, ум от and then момента к some моменту sorts of перескакивает по past мыслям. memories, or some Иногда kind какие-то of thinking about возникают future, and воспоминания, all this иногда kind of like устремляются в mental будущее, activity. иногда в прошлое. So Всякие those who want ментальные to, активности происходят. cut through the Если мы хотим momentary thoughts of mind or the emotions проскочить or через even эмоции, kind of like a через negative emotion, once построение, you cut, then one method is то для этого one есть have to метод. engage into practice of the Нужно vital energy, the нужно kind of breathing. It is not just a breathing exercise. In a way, это the vital пребывание energy при one помощи kind of энергии тела, при помощи inhale, and then дыхания. from the center channel То at есть the мы fourth finger below вдыхаем, the navel, and then one concentrate into дальше that meditation. Once mind концентрируемся and that на vital области energy enter into ниже the kind of пупка, на like 4 center пальца channel, ниже пупка. and that's also practice И if one do далее over and over and концентрируемся over. вроде как After на some time, that one том, could что все feel дыхание собирается в that центральном once all канале. the mental И emotion and the это мы vital делаем, energy повторяем, entered повторяем, into the повторяем. center channel, И then повторяем до тех пор, all пока this у нас в emotional реальности concept, не thinkings, and приходит all those can ощущение be того, что kind все of like эмоции, все построения got rid of it. устранены. Then so those who wish to get into the ultimate stage, Итак, кто хочет достичь окончательного состояния, this is also again part of this highest kind of tantra, like это тоже часть высших тантр, тантр великого совершенства. One try to rest in natural state of mind and don't do contract anything. Don't try to correct anything. Не Whatever пытайтесь thought arise, ничего whatever исправить. flows, just try to like not to contract and try to rest in its way. Just merely seeing as it is, and Просто оставьте no как any есть. correction, no any fabrication, no any kind of change, or just not doing anything. Just let it kind of flow in according Оставьте to все it, это but течь. not involved any kind of like conceptual mind. So those Оставьте are kind of концептуальный like ум. explained in the highest kind of like tantra, without nothing to correct. Как говорится в тантрах, там нечего исправлять. In one way, this our present, the present mind
which is kind of like aware of everything. Ум, который Eyes can познает be все, aware of these а objects, these глаза, forms, которые познают like зримые объекты. whether it has a shape, rectangular or square or round, Формы, whatever, которые just see являются as it, круглые, or квадратные. it is red, brown, blue, yellow, white, И just see as цвета it is. Not to белые, conduct anything. желтые, Or it зеленые, has whatever красные и так is далее. have size, big, small, medium. Just see as it is. And Видим все как whatever есть. substance it may have, just see as it is, and not to contract, not to just kind of like try to adjust anything. И не Just see as пытайтесь it, все and это similarly, подстроить whatever под себя sound и one hears, исправить. also not to contract, smell, taste, texture, И everything just также let с it be in its kind of ароматами, natural state. звуками. Оставьте And все в that is, естественном виде. if one wants to get into the ultimate stage, then one have to abide in that way. So this is all, kind of into the highest method of the Это все way of kind of practicing. высшие методы In a way, практики. it is from like a beginners or middle level practice. It doesn't just kind of like a. И это не будет Maybe понятно it may feel that it с doesn't make sense. среднего Just уровня how to практики just, или с начинающего. abide Не будет without понятно, not как contracting пребывать anything. без Just let it be. исправления. Не So будет maybe понятно, kind of как feel like пребывать maybe в oneself есть. is fall into kind of neutral state, but it is not. So these are the most profound instructions Это of самые the глубинные like наставления ultimate meaning. об окончательном смысле. Then now the instruction for 6 different kinds of signs. И есть наставления по 6 видам знаков, outer inner interdependently соотносящиеся arising. с взаимозависимым происхождением. Origination, inner interdependent origination, and Внутреннее because of that, взаимозависимое kind of like происхождение, внешнее взаимозависимое происхождение. Just to see what are the kind of like specific signs И that which is каковы something just kind of знаки, like meaningful которые могут as помочь instruction. как наставление. So the sign of as one involved into this spiritual dharma, listening to dharma Знак. and contemplating on the dharma, and then try Слушаете to дharmu, kind of like медитируете, do these размышляете, meditations into the dharma practices, привносите and медитацию в hearing ежедневную about again практику the и object слушаете of снова. refuge and so forth. Медитируйте на As объектах one прибежища и kind of like прочим, и study прочим. and hear and Вы contemplate. изучаете, Then after some размышляете. time, Через as некоторое a sign время, of как just знак, oneself having this devotion, that they never get that. Возникает преданность. What sign one could have that where Или oneself is вместе с преданностью возникает знак. what's it, gaining this Не kind совсем of понятно. devotion is one wants to abandon all sorts of worldly activities. То есть знаком успешной практики считается желание, естественное желание оставить все мирские активности. No anything, at the end of the day, there is no anything that which is beneficial for oneself. Они видятся, эти активности видятся совершенно бесполезными, потому что ничто из них не помогает. Поэтому, естественно, возникает желание обратиться к Дharме. That is, just of the based on kind of like a outer or internal interdependent. Это внутреннее и внешнее взаимозависимое и знаки. Then the sign of one have received the blessing. Как знак получения благословения. Once the ego, the pride. Есть гордыня, есть себелюбие, которое со временем растворяется с практикой. То есть это знак успешной практики.
just the lowest one, at the, like a bottom, at Все это как the, будто оседает на дно. one should be very, very humble. That is total feeling of humbleness, Абсолютное ощущение скромности just simplicity. И простоты возникает. Because Потому что that one received the blessing получено from the deity благословение or from божества. the, like a guru, Или or from гуру, the Buddha, или or Будда, from the, just Dakinis, или Дакини. as one received that blessing, that help the purify the Это ego and pride помогает and очистить those гордыню, just гнев self-attachment. и Those purify. привязанность, So that is why себелюбие. one feel very humble and very kind of simple way of just kind of like in everything. So sign of having that sign of having benefit for others is получение, знак, видимо, реализации блага для других будет следующий. So as a sign of that one could have the like the way how one can kind of like benefit, then whatever. Знаком so, будет means as long as one has kind of genuine bodhicitta, возникновение then just as a sign, whatever one just kind of do anything, whether you speak, whether you put into action, whether you think, whether you talk, whatsoever you do, it becomes like beneficial for kind of все others. это автоматически становится благоприятным so when для one других. Это знак проявления настоящей бодхичитты. Through that, whatsoever kind of like actions one put into in verbal or in physical action, и какие бы действия вы ни совершали, физические действия, ментальные действия, все становится благоприятным для других. Это знак возникновения естественной, настоящей бодхичитты в потоке ума. The fifth, so that we have, in generally, everything whatsoever we, kind of have all these belongings or things and relatives and friends and допустим, у нас есть we have this grasping and clinging, attachment. У нас есть привязанность к нашему ближайшему окружению. Kind of like releasing all those grasping attachment and just grasping everything as это a sign. Цепляние ко всему. Then и where oneself kind of just come to that stage и когда of those 8 worldly concerns, 8 worldly concerns, for example, like in generally. То есть это знак того, что 8 мирских забот, в общем, как знак 8 мирских забот нас отпускают. Но нормально мы воспринимаем так, когда люди вас критикуют, мы это не любим, а на похвалу отзываемся положительно. And even oneself thinking, kind of doing that, but still people, criticize, one don't like it. Similarly, I want to do this way so that I can gain some, benefit. И when getting some benefit, мы one like думаем, it. When one что когда мы получаем какие-то блага в ходе ежедневных активностей, какую-то выгоду, то нам это нравится. Так вот, когда нас это все отпускает, то есть мирские заботы оставляют. So those are called 8 worldly concerns. Это 8 мирских забот. So here, if one does not, this all 8 worldly concerns are happening because one have
that grasping, clinging, and just cherishing about it. So when one just kind of like got rid of the just grasping, clinging, and cherishing self, and so forth, then this one doesn't matter about the eight worldly concerns, whether people praise you, whether people criticize you. То есть, когда себелюбие нас отпускает, и нам все равно становится на то, как внешние люди нас оценивают. Нам все равно, получили мы что-то или нет. Если мы что-то теряем, мы не печалимся. Если мы что-то приобретаем, это не является радостью. Это знак освобождения от цепляния и себелюбия, цепляния за «я». 8 мирских забот больше не беспокоит наше эго. Ну, то есть нечему, им некуда зацепиться. Эго ослабевает. To have that mental set, just in the worldly, concern that everyone just kind of feels that way, and someone who have whether you praise or whether you criticize, kind of doesn't make any kind of difference. That means oneself doesn't have much attachment for kind of anything good or bad. Если у нас есть подобная свобода от «я», то, соответственно, плохое и хорошее отношение со стороны людей нас не беспокоит. Далее, когда мы вовлекаемся в практику дармы, и если мы практикуем на абсолютной сути ума и явлений, the force of just looking into the kind of like the object and subject, and that kind of just the thinking is naturally become less and less. That мышление, которое оперирует субъектом и объектом, с практикой дармы, оно должно становиться более слабым, потому что в абсолютном смысле нет ни субъекта, ни объекта. And then the wisdom. У нас есть пустотность и ясность, метод и мудрость. Then emptiness is in и пустотность the transcendental wisdom, and transcendental wisdom is the not other than the emptiness itself. Проявление мудрости не что иное, как пустотность. В этом нет субъекта и объекта. When oneself is getting close to the absolute nature of phenomena, having that kind of realization, then the sense of losing about object and subject, and there is no kind of like feeling, strong feeling or strong, kind of like a concept of this is object, this is kind Нет of like концепции subject. того, что здесь объект, здесь субъект. Dualistic mind. The dualistic mind slowly, dissolve. И двойственный ум постепенно растворяется. So as oneself, kind of like a, almost like a, negotiating oneself, what one wants to do in one's lifetime, what one wants to achieve in one's lifetime. И все зависит от того, чего мы хотим достичь в течение одной жизни. Get that result, and this is all based on the spiritual, kind of based on spiritual. So, according to that spiritual or according to the dharma path, И что мы хотим делать, то есть следовать пути дармы или что-то еще. Хотим ли мы сесть в ретрит, или хотим ли мы распознать суть нашего ума, хотим ли мы полностью отказаться от мирских активностей, хотим ли мы посвятить всю жизнь практике. With that thought, kind of negotiating oneself. So, as a sign of that, oneself having that, perfect negotiation that one wants to follow exactly according to the spiritual path. Если мы хотим следовать духовному пути, the sign is yellow person.
oneself naturally dedicated into то kind of это all the будет virtuous знаком. activities, all the meritorious activity. Because one wants to В общем, kind of like либо это будет just знаком liberate out of the suffering естественных of samsara, благоприятных so поступков, that либо one can attain естественные благоприятные enlightenment, поступки so есть then знак truly one can benefit others. действия на благо дармы. Otherwise, kind of when oneself is not out of the Когда kind of samsara, then even we want to help others. мы Even like хотим once помочь there другим, is one's like father or mother or children or brother or sister, when just end up with some kind of disease or some kind of problem, some kind of obstacle, some и kind мы of встречаем difficulty, какие-то one sincerely want to сложности, help, but но при one этом gets хотим very помочь. limited. И мы That чувствуем себя one could not ограниченно, kind of help. не можем помочь. That could be just instantly something beneficial for them. And then forget about that oneself being very ordinary, how to И мы liberate можем others думать о into том, the как мы, как ultimate обычные liberation. существа, сможем that is принести why окончательное освобождение другим существам. Here kind of Поэтому like one здесь with the говорится, perfect intention of bodhicitta to benefit all other sentient beings с намерением and to помочь kind of всем truly benefit all существам other sentient beings, по-настоящему one has to освободиться. be perfected, like kind of Нужно enlightened Buddha. полностью So when one распознать just свою be совершенную суть. perfected like enlightened Buddha, then Buddha just kind of giving all those teachings, as said earlier, kind of exactly according to the different levels, different faculties, different kind of like the needs of the kind of that teaching, and that way through the Buddha's И kind of этим teaching that через already учение Будд benefited and already liberated just countless number of beings, достигнув those who could сами освободить engage into бесчисленное kind количество of practice, существ, including just kind of включая sometimes where need anything miraculous activity какие-то that чудесные show, and проявления, through если that они kind of необходимы. they naturally get fully devotion and follow the Для right благо kind тех of path. существ, For которые example, like чувствуют преданность и the направленность. Buddha's time, the story of Допустим, Angulimala, в времена who is Будды just kind были of got with the kind голодные of wrong духи, master, кажется. and because of that, their instruction, saying that И if you kill некоторые 1,000 people and have these people's thumb as a garland, you will attain liberation. Некоторые And then, kind of he just followed killing, мастера and рассказывали, then что вот для almost to таких the духов at the end, давали 999, now one is рекомендации missing, and then just собрать immediately 1000 Buddha, пальцев, he could not find any people because all people know Angulimala is there, going to kill you. в So общем, everybody tried to, 1000 set пальцев themselves and try to, собрать run для того, away чтобы from достичь him. So освобождения. I cannot find. Then И Buddha just последний appeared. палец не Then he мог chased этот after демон Buddha, and найти. Buddha just walking И and Будда he's chasing, шел, running after, а and за then ним этот Buddha, демон бежал, kind потому of что последний whatever палец he он не said, нашел. kind of, oh you И, man, значит, он you wait, сказал, подожди-ка, and then Будда, Buddha said, yes, I'm waiting for you. да, я тебя жду. But Buddha is walking, slowly walking. И He's not потихонечку doing Будда specific miracles. And then шел he's just, дальше, try to chase, running after him with а the за sword, ним демон and бежит. running and cannot. And then he, kind of talking so many things. Nobody loves me. Nobody, kind of is kind И to me. этот I демон hate вроде бы everybody. начал жаловаться, то есть меня никто не Then любит, Buddha я тут always give всех all those убиваю. teaching to according to that, what he needs. I care about you. I love you. И I Будда don't feel that говорит, you are, kind of negative. я And люблю тебя, I я just не care чувствую, like что ты you какой-то as my, kind of child. And so какой-то forth, демон, я just put that. отношусь к тебе как к And собственному then slowly, ребенку. kind of he feel, kind of like some sense of feeling. И And постепенно, then, постепенно, what the Buddha said, whatever you are doing is you are just causing so much negative karma, and that it has consequences. You have to suffer this and that. умиротворялись эти And then, эмоции в kind of демоне. like finally he И understand all those. And постепенно, then, постепенно he Будда just kind продолжал, of ты из-за drop того, his что ты запутался, sword ты and then say, please take me under your, не понимаешь, kind сколько of ты всего refuge. ужасного натворил, And that way, много кармы накопил. then И Buddha just постепенно tell таким him he's разговором мы so пришли much к of тому, anger что and демон hatred to all уронил свой human меч и beings сказал, because he пожалуйста, thinks возьми they меня в all are just ученики. his enemies because of those, kind of negative thought, how it is influenced. So when Buddha take care, then, he just
calm И down тогда everything, Будда and then he сказал, got что я ordained, позабочусь and о then тебе, at the и end дал of his life, ему, в общем, he even посвящение, just become arhat. благословение, и к Means, концу жизни этот демон he стал subdue архатом. all the afflictive emotion. Он все свои Subdue эмоции means успокоил, not just подчинил. subdue, but Не kind of he просто purified, подчинил, он их очистил, because he kind of received the instruction how to потому что realize получил the точное emptiness nature наставление, of как self, распознать emptiness пустотную nature of суть pride, ума, пустотную суть emptiness любой nature эмоции, of cherishing пустотную self. суть Kind of Buddha себелюбия, gave пустотную instruction, суть he received гордыни it, и he прочее, practiced, прочее, and at the прочее. end he become arhat, И в конце он стал the архатом. realized kind of being. So like that, that how just having that sign of that where oneself is developing all those kind of like positive thought, then one just always fall into kind of those virtuous activity, and how kind of oneself is enlightened, then one know exactly how to help that И когда any other кто-то those пробужден, он совершенно very точно знает scary метод, каким being образом like помочь. Angulimala also can tempt, and there are so many stories like that during the Buddha's time. He didn't do any specific kind of miracles, but just kind of knowing that person's the fault and mistake and the problem. Similar like when we find the perfect doctor, one who could diagnose Это подобно тому, that как what найти kind of совершенного disease one доктора, have, and what kind который of видит, medicine что that за can help. заболевание, и And точно when видит, one какое have лекарство that поможет. perfect understanding and perfect knowledge and perfect experience, then that the most qualified doctor can И treat самый whatsoever that квалифицированный goes to the доктор worst of kind of знает, disease как like это все cancer, лечить. can kind of give that treatment. So same like that, the Buddha as a perfectly enlightened, so one knows each and every individual's their disease, their kind of like a problem, their capacity of mind, their faculty, and according to that, the Dharma teaching like a medicine И given все это properly, then it подобно instantly драгоценному kind of help. лекарству. So То, that что what точно поможет. To kind of benefit the others, then first one have to get И для того, perfected. чтобы приносить благо другим, конечно, нам нужно для начала хорошенько очистить свой ум. So those who have all these kind of positive signs, Ну, у всех, у кого есть благоприятные знаки, которые мы сейчас обсуждали, они все выйдут за пределы самсары. The six Vajra words of the Sokpa, the great perfection. So this is a in a way, kind of like actually need lots of explanation. However, великое совершенство. Это тоже требует больших комментариев. В учении великого совершенства, значит, есть 9 путей. И самый высший путь Дзогпа-ченпо, великое совершенство. Великая завершенность. So that kind of like six Vajra words. So Vajra words means the words are indestructible. Это важные слова, нерушимые слова. Means these words of the teaching. Эти слова учения. There is no any other possibility that could refute or that could deny, and that их could невозможно kind of destroy. Отрицать, их невозможно разрушить, потому что они подобны ваджи. И говорится там про абсолютную истину, про абсолютную реальность, про абсолютную суть. Что в мире может разрушить абсолютную нерушимую истину? Есть у нас сейчас в мире различные виды оружия, ядерное оружие и прочее, очень мощное.
words of the absolute nature. That much слова powerful. абсолютной So истины, that is даже why такие виды these words оружия are не known могут as разрушить. Vajra words. Поэтому они называются So важными then, what are словами. those 6 Vajra words? Is 6 важных слов. that Что say, это за Shi 6 слов? Sopa Chambo, Lam Sopa Chambo, Debu Sopa Chambo. And По-тибетски. then with that, which means ground perfection, path Великое perfection, совершенство and then основы, великое fruition совершенство perfection. пути, Then великое plus совершенство that плода. the object that Потом perfection, объект and then the совершенства, kind of the perfection of mind, совершенство 5, ума and then the perfection of the meaning. и совершенство So значения. these are the 6 perfections, Это 6 and these 6 совершенств. perfections are the 6 Vajra words 6 that важных which слов, kind of like explains the которые разъясняют absolute true nature of phenomena, абсолютную which is суть also known as феноменов, настоящую primordial суть pure феноменов, nature. Primordial pure nature. изначально чистую. So then what is that ground in perfection? Что это за основа Is великого совершенства? So that the great perfection of the ground Великое that совершенство establishes the основы, absolute true nature of mind. которое устанавливает Absolute true nature of абсолютную mind. настоящую So суть that ума. is why just kind of knowing about the absolute true nature of mind is the most profound view, Это самое or глубинное most воззрение, the ultimate kind of state, and окончательный шаг most keen point. If we и know the ключевая true nature точка. of mind, Если мы then знаем we will настоящую know суть ума, everything. то мы So познаем that is the все. ground. Вот такова Then основа. the second, the path, kind of like perfection. Потом Lamgyu Dochen, путь Hadul Nedu, великого совершенства. the path, then, just which it says, Практика gone пути beyond – это any sort of пустотность в отсутствии and that is каких-либо the kind of like a умопостроений. path perfection. So, kind of Путь like совершенства. practicing on the absolute nature of mind. Практика Then the абсолютной third, сути the ума. fruition. Debut Tokchen, Далее Rados, плоды and the perfection великого of the совершенства. ultimate fruition Окончательный is плод. that one reach to the ultimate kind of result. That Это то, что there is приводит no any к hope окончательным to attain результатам. liberation, or Здесь there нет is no никаких doubt надежд to и fall into никаких samsara, because one has gone сомнений, beyond надежд the на то, samsara что and будет nirvana. это или не One будет, got to на то, completely что perfected according освободимся to или the нет, primordial pure нет никаких nature. сомнений. So that what is the kind of the fruition. Вот Then you get таковы now плоды. the metal. So you get the object, the perfection of the perfection of the all the objective phenomena. So objective phenomena means that object of eye sense, И which means объекты form, sound, органов чувств, smell, taste, texture, вкуса, and запах, then the phenomena. So звуки, those are зрительные the вещи. objects of the sixth sense objects what we deal with every day. 6 объектов So the органов чувств, sentient с beings которыми are мы имеем дело completely каждый день. drawn into these 6 objects. И The мы 6 senses are полностью drawn with погружены the 6 objects. в эти When we see an объекты object, органов then чувств. this is nice, I like И it, or this можем is видеть, I don't like, or как this это is beautiful, this is ugly, красиво, this is как like это this is that, ужасно, and just вот это constantly таково, our это вот mind becomes таково. busy with И all весь those ум наш objects one постоянно we see, наполнен and подобными that объектами. trapped into that, and И then пойман according to ими. that emotion arise, and then creating karma. So here it is just kind of like the Dzogchen yogis and Dzogchen practitioners and Dzogchen kind of masters. They are not just drawn by the 6 objects of the 6 senses. 6 So объектов as I органов mentioned чувств не earlier, привлекают just they более. see just as it is, hear as it is. For example, like here, sound. Sound, people, criticizing you,
or people, kind of in praise of you, their mind Вам не важно, already got критикуют into вас the или kind of perfection of восхваляют. enlightenment. So whether you praise or whether you criticize or whether you blame, whatever sounds may one hear, is never affected. Because this praise words and what's the blaming sounds or kind of criticizing, it's all just empty in nature. It is almost like ego. Все So по just своей one see сути like this have пустотно. no Все, any что meaning не anymore. таково, это So игры эго. that is И why all the six objects of все the 6 phenomena, whatever one объектов, just kind of like relate with one's mind, which соотносящихся in a way с the чьим-то умом, kind of like the reality wisdom mind that is not drawn or not just kind of like в пробужденном affected состоянии by the whatever objects one see, не whatever sounds one hear, воздействуют на whatever настоящую smell, суть ума. taste, То есть какие бы texture, объекты phenomena органов may чувств, happen. какие бы объекты чувственных ощущений не являлись, It is almost это like that. просто There is nothing to проявление, with it отражение because изначальных they are аспектов gone ясности beyond и than that. мудрости. So, for example, like when we fly in aeroplanes, and then there is a thick cloud that which is just kind of never let the sun shine on earth. So once you kind of on the earth, and then you are just saying, oh, just why this black cloud and why this raining and why this today kind of not sunshine and would И вы thinking можете, and talking and worry about. But once you are above the можно kind это of cloud, сравнить you fly с up there, полетом kind на of clear space самолете, and clear sunshine, когда and вы you have nothing to do видите whatever the clouds are there все down below you. облака и все то, что So создает similar погоду и like that, непогоду once прямо one под gains вами. this perfection of А the над вами total сияет солнце, realization, then бескрайнее all голубое these небо. worldly Это concerns, подобно those состоянию worldly concerns have пребывания nothing в to сути do. ума. It doesn't matter И at all. It doesn't оттуда affect at all. So понятно, that каким is how образом that мирские kind of заботы the перестают perfection на of вас the влиять. objects that it is Это просто все не важно. concentrate into that something which is gone beyond of the emptiness without any elaboration. Все, Cannot be что elaborated. запредельно, It is all just концепция, pure and perfect in that way. чистое совершенство. Then you get to know the same get to number chap. So this is very profound, that the perfection of the mind, Совершенство perfection of the ума. mind. Now in Dzogchen, whether you have this mind or true nature mind, А знаете, как в Dzogchen the есть, Dzogchen говорится про настоящую суть ума? yogis, they could maintain equally. Not necessarily one have to feel, oh, this samsari mind is bad, they need to abandon all these emotions, this is И kind of не not нужно good. колебаться и думать, то, что вот эти эмоции, Or они just, oh, таковы-то и enlightened mind, таковы-то. clear mind is very good, Или and this описывать one себе have to. пробужденный There is ум, no он anything, такой-то, kind of обладает вот difference in такими-то that way. характеристиками и While, прочее, before прочее. reaching to Dzogchen, we think, oh, this, negative emotion and so much of thinking, so much of conceptual Все mind, all эти this we have to happen, концептуализации, get все rid of the, негативные kind of эмоции, attachment, grasping, привязанности, clinging, все or это this, оставлено just и negative emotion растворено. like hatred, anger, desire, pride, И все if you have прочие to get яды rid of ума. it, in Вот the lower эта space. болтовня с самим But собой, то, что нужно от it этого is избавиться, also это все based on that level, it is true. оставляется, Because it is оставляет и creating перестает karma, иметь and then значение. as long as there is karma, then you are trapped into the samsara to reborn back into samsara. You cannot, И liberate. But once пока you есть get into this, омрачающие kind эмоции, of toxin все это level of становится realization, then just whether there кармообразующими are факторами. emotions, И тогда, it's also that which is варясь saying, в собственных рассуждениях, мы создаем причины для дальнейших перерождений. and Если emotions же мы that пребываем в it запредельном does not состоянии, kind of like block the just experience and realization of the kind of like absolute nature of mind, то ничто нам не and заслоняет still настоящую it суть become ума. like kind of support to it, just knowing about those kind of И это conceptual thoughts. поддерживает пребывание вне концептуальных мыслей. So that is the kind of fifth. Then fifth, you are
real tongue, then you go. Ultimate perfection. Теперь, по всей видимости, шестое. Значение великого совершенства. Is no kind of like naturally, but it do any kind of like bad. It does not obscure or it does not block or it does not do any kind of like disturbance there. Ума не имеют власти над состоянием великого совершенства и никак не могут его загрязнить. В общем, шесть совершенств, шесть важных слов Цикчен. И тот, кто смог их воплотить, говорится, это царь йогинов. Великий пробужденный, великое пробужденное существо. Now I think our time is gone. Because you all accomplished with these 6,000 words, you know. So тот, кто эти совершенства воплотил, считается ушедшим. И мы здесь останавливаемся. Время нам говорит остановиться здесь. If you have any questions, we have. У нас есть. 10-15 minutes. 10-15 минут на Anybody have any question? Yes. Is the mind able to see itself? Вопросы не слышно. Mind sees, but I cannot see the mind itself. It's like I see the eye. You don't have to see the other's mind. Не слышно, в общем, вопроса. Говорят, что нет необходимости слышать чужой ум другого. I mean, that saying, you don't have to see any other's mind. Нет необходимости видеть ум другого. Нужно найти ум. Вот в чем смысл. How one do is как это сделать? Kind of look, and then a sense of your mind turn inward, and that's look. Where is the mind? Найти, где ум. And what it looks like. Как он выглядит, распознать. So it is, kind of your question. I know. It looks like a mind is looking to mind. Это ум видит ум. So for the part of the practice. For the method to kind of realize the true nature of the mind. Для распознавания настоящей сути ума нам нужно применять вот этот способ смотрения ума. In reality, that the mind which is looking to в реальности ум, смотрящий ум, that is the one mind. So это один и тот же. For the actual practice in the Tolkien, there is what is called Jung Ne Dosun. Jung. So this mind. Anyway, all these emotions and thoughts and concepts and feelings, everything is mind. И чувства, все это ум. So when, for example, like one thought arises, если возникает одна мысль, kind of like you just look. И вы смотрите эту мысль. Arise from where? Откуда взялась эта мысль? From where? It arises from the external phenomena. Из внешних объектов. Then if it is arising out of external phenomena, which kind of phenomena, like these table or flower из стола, из цветка, из каких-то людей. And then that also one have to examine if it is stable, what is stable, and take into, as I explained, take into parts and portions and particles, and you cannot find what is kind of identification of stable, and then there is nowhere that this mind arises from the table. Не найти этого объекта как такового. То же самое касательно ума.
Его невозможно найти, разбирая на кусочки. То же самое касательно всех остальных явлений. Метод один и тот же. То есть он не взялся из-за внешних объектов. Но тем не менее мы понимаем, что у нас есть мысли. Таким же образом можно рассмотреть мысль. Есть ли у нее характеристики, есть ли у нее субстанция, есть ли у нее форма, размер, цвет. Изучить все это и не найти. You cannot find because that the mind doesn't exist as any kind of shape, color, И form, это substance, происходит потому, что ум anything, because не it is существует как empty. субстанция с Its true характеристиками. nature is emptiness. Это So пустотность. emptiness is that, when you don't just kind of like examine, it looks like there. But when you examine and try И to когда вы investigate, then you cannot find. исследуете все это, So that's why, this mind, the thought, it's just empty. и ум, и мысли, мы находим в них пустотность окончательно. It has no any true existence. И никакого истинного существования в этом нет. It does not have true existence. Then Когда мы смотрим в это отсутствие настоящего существования, kind of like what is called abide. мы можем остаться в этом. When it dissolves, there is an empty space. И когда мы остаемся так, что остается? Пустотное пространство. Пустотное пространство, которое невозможно идентифицировать как ум, но тем не менее оно присутствует. Освещается осознанием, пустотное пространство. А в тибетской системе это называется рикпа. And that, when one get into that point, one have to rest in that. Мы доходим до этой точки, следует в ней остаться. There is no that mind which is kind of looking for mind, И там нет никакого отдельного ума, который ищет другой ум. And then there is no, when there is no anything to find, then there is mind which is looking also. Некому искать. Оба аспекта растворяются. И остается что? Пустотная суть. Spaciousness. Пространственность. Individual of the awareness. You find you get into that point, and then just relax there. И остаемся and have to get to use растворенными в этом и свыкаемся. Всегда пребывая. В дзогчен вообще не говорится о медитации. Медитация – это действие ума в каком-то смысле. А дзогчен с самого начала – это еше. То есть это состояние мудрости. И весь вопрос в том, чтобы свыкнуться с пребыванием в этом. For one moment you just experience something which cannot express. На какой-то момент мы испытываем что-то, что невыразимо, и остаемся. That will, as one try to abide in the beginning, maybe 2-3 seconds. И для начала этот процесс может длиться 2-3 секунды, потом 30-40 секунд, потом минуту, потом 3-4 минуты, и потихоньку ум распознает свое настоящее состояние естественное и остается там. Yes. I'm meditating on happiness. We're giving instructions to get a generic image first. So, but what happens is sometimes, object disappears and something else comes in the form of that. It's like permanent. So I'm just, I'm getting confused. Yeah. If object negation is there, then you disappear and something else appears in front of you. Place it.
Вопроса не слышал. Это происходит из-за привычных тенденций самсарического ума. Когда мы пытаемся оставаться в настоящей сути ума, привычки нас постоянно откатывают обратно. Когда вы исследуете, вы стараетесь оставаться в сути ума, но когда вы пытаетесь оставаться там долго, это откатывается обратно в ваши привычки, ваши привычные тенденции. И необходимо практиковать до тех пор, пока привычные тенденции вас не отпустят. Meditative absorption falling into the nothingness. So, what does that mean? How to identify this? When in a way meditative, human meditative absorption. Когда у нас есть медитативное погружение, when mind just fall into the meditative absorption, means it is getting absorbed into like a, это означает, which, in a way, say emptiness, but it is falling into nothingness. Пребывает в пустотности. Но есть опасность впасть в пустую пустоту. Kind of like a correct meaning of the emptiness. И это пустая пустота, это неверное понимание медитативного погружения, неверное понимание правильной медитации, скажем так. Суть заключается в том, что нам не следует терять сознание, терять осознанность. И при этом не строить чего-либо, не выстраивать построение. И когда мы теряем осознание, то мы теряем медитативное погружение. Так, но опять вопроса не слышно. What is to identify? Что такое идентифицировать? That is the same thing. When you are being это одна и та же вещь. Когда вы пребываете в состоянии пустотности, переживаете пустотность, and that not losing the awareness. При этом не теряете осознавание и ясность. Simultaneously experiencing emptiness. Осознание simultaneously experiencing awareness, inseparable. В общем, осознание постоянно сопровождается пустотностью, пустотность сопровождается осознаванием. Когда вы в этом пребываете, if oneself kind of like a sitting into emptiness meditation, это after some time losing that awareness, как если вы долго сидите в состоянии медитации и потом как будто теряете остроту осознавания, like a pit of the darkness, и впадаете or nothingness, then it is the в ничто, в пустую пустоту. Это не настоящая медитация. So to identify is not to lose that awareness. Нужно не терять осознавание. When one, kind of try to rest in the absolute nature of mind, which is non-dual of emptiness and awareness, or emptiness and пребывание в сути clarity. ума — это нераздельность, ясности и пустотности. Необходимо отличать ее от того, что у вас
в реальности происходит. Если мы в состоянии непрерывно это поддерживать, то неважно, сколько вы поддерживаете, вы уже приобретаете привычку не терять. Yes. Да. Yeah, it is as one kind of rest in that way, it is possible to, suddenly, kind of one can feel, and it is very, clear and alert, but no thoughts. В медитативном погружении, в отсутствии мыслей. No thought involved. И в том, и в другом, то есть и с аспектом ясности, и без аспекта ясности, там нет мыслей ни там, ни здесь. In the Zoom? Вопросы, может быть, из зума. It's okay, you can read. Да, можно прочитать. What should I do when overwhelming affecting emotions arise suddenly from circumstances and happenings around me? Sometimes I only realize the affecting emotions after it has happened and not when it is about to arise. По всей видимости, вопрос, что делать, если я впадаю в бессознательное состояние и распознаю это сильно позже. Возможно, вот так. Very possible to arise, anytime. Ваши мысли могут возникать в любое время. Когда мысль возникает, don't follow after it. То что нам нужно делать, так это не следовать за ней. Don't have thought of, this is kind of thought arising. И опять не следует думать, что проявилась мысль, это так плохо, и прочие концепции не наслаивать на все это. Whatever thought arise, какая бы мысль ни возникла, not to pay attention at all. Вообще не уделять внимания этому. It is not one's own thought. Это просто мысль. Let it go and don't pay attention. Просто оставить. Concentrate on whatever meditation oneself is doing. And still, if it bothers, then если вас это продолжает беспокоить, нужно смотреть в мысль, как она выглядит. Когда мы смотрим в мысль, то она естественно растворяется. И мы опять оказываемся в сути ума. Yes. Finish. Okay, so then we do dedication prayer. Теперь посвящение добродетелям.
Oh, yeah, thank you. Всем большое спасибо. Завтра у нас ожидается продолжение. Oh, yeah. Завтра ожидается продолжение посвящения Будды медицины. В 8 утра по Москве. Приходите, присоединяйтесь.